sind wieder bei Plyon. Gestern hatten wir da ein Interview mit Boon und heute durften wir endlich mal reinspielen. Da wurde uns erklärt, dass es direkt 2 neue Singleplayer-Modi gibt. Also ganz normal den Story-Modus, aber auch den Invasion-Modus, der perfekt geeignet ist für Casual-Spieler, die sich mit den Mechaniken vertraut machen wollen. Da könnt ihr ganz normal einfach euren Charakter auswählen und werdet dann auf eine Art Spielbrett teleportiert. Ein Haus beispielsweise in unserem Fall. Da war es das Haus von Johnny Cage. Und wir mussten uns dann durch Gegner prügeln, um den Schlüssel zu bekommen und überhaupt da reinzukommen. Man läuft immer von einer Ebene zur anderen und dann kriegt man verschiedene Aufgaben oder Minigames. In unserem Fall waren es hauptsächlich Kämpfe. Damit könnt ihr dann auch neue Items verdienen, sei es jetzt kosmetisch oder auch Talismane. Und mit so einem Talisman könnt ihr beispielsweise ein Feuer verschießen. Gleichzeitig wurde uns aber auch gesagt, dass es seasonweise neue Areale geben soll, beziehungsweise werden diese erneuert. Alle 6 Wochen scheinbar. Ich wurde direkt aus dem Invasion-Modus dann rausgejagt, auch wenn es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann durfte ich aber den Singleplayer-Modus spielen. Und die Inszenierung sieht fantastisch aus. Die Gestiken der Charaktere, das sieht alles aus, als würden da eigentlich Schauspieler stehen und ihre Hollywood-Performance abliefern. Wir sehen nämlich direkt auch am Anfang Liu Kang, der mit seinem besten Freund wettet. Jo, wer sammelt eigentlich die meisten Kohlköpfe? Und der erste Kampf beginnt damit, dass sie sich prügeln. Für meinen Fall fand ich den ersten Kampf sehr einfach und ich bin wirklich ein Fighting-Game-Noob. Danach beginnt eigentlich der richtige Kampf gegen einen Banditen, der nennt sich Smoke. Und da hatte ich ein bisschen Probleme. Was mir aber immer geholfen hat, war diese Neuerung, dass man mit R1 einen Freund dazu holen kann. Die hat mir das eine oder andere Mal das Leben gerettet, weil, wie gesagt, ich bin nicht so gut in diesen Spielen. Die Zwischensequenzen sehen fantastisch aus. Es ist wirklich eine Story, die ich von einem Fighting-Game so noch nie inszeniert gesehen habe. Und ich glaube, das wird das Highlight und das wird für mich wahrscheinlich das erste Fighting-Game, wo ich denke, wow, ich will auf jeden Fall den Singleplayer spielen. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too, thanks. Is it your first time in Germany? No, I've been here a number of times. It was definitely the first time I was at the opening night live, but I've been to Gamescom more times than I can count, yeah. Yeah, I noticed yesterday when you showed the new trailer and that the people went crazy. Yeah. And I think this was the loudest they've been at the whole show. Yeah. What was this feeling like for you? Well, I was in the back, but I was watching the trailer on a monitor, and I would hear the crowd, reacting as the video was playing. So it was great back there. It was something that we started that every version just got bigger and bigger and bigger, and then it became, like you said, like this brand. They were making movies and animated shows and merchandise and all that. So it was very gradual over 30 years. Mortal Kombat 1 is, some people call it maybe Mortal Kombat 12, but it's Right. just a soft reboot, as you said. Why is it a soft reboot exactly? Well, I don't know if I would call it a soft reboot. I suppose somebody might think of it as a soft reboot because we have the same characters, but they're in a completely different new universe, a completely different relationships with each other, and all new gameplay. So much of it is new. That's why we decided to put 1 in front of it to kind of really let everybody know that this is the beginning of something new. The main focus in the story is this new universe that Liu Kang made. He's it starts from a big bang, and everything is a new story is told. A huge topic is always the fatalities, of course. Are there some that are not that brutal that you say, nah, that's not funny enough, that's not over the top enough? Yeah. Sometimes they get just kind of bizarre, like it's ideas coming from a lot of people, and sometimes they're just not consistent, or they take too long, or they don't have a big moment. There are certain things that we're kind of looking for. So for a number of reasons, some of the ideas just don't get through all the way. So I'm a huge esports fan, so I like all the events and I love to watch them, even though I'm really, really bad at fighting games. Yeah. But I heard that you take also input from professional players to improve your game. Absolutely. Like,
Could you have an example for something you've learned from the professional gamers? Yes, we always have professional players come in for a period of time, a week or two or something like that, and then they play the game and they always find things that need adjusting, or they come up with suggestions that really help the balancing of the game and all that. So that's part of our development process. Is we make the game and then we give it to pro players, and they're the ones who kind of help us get it ready for esports, right? So lastly, I wanted to ask, what are you the most proud of in Mortal Kombat 1 during the development? Maybe it was an experience or something that happened. I think I'm most proud of is the fact that 30-something years after the first game, our last few games are our most successful of all of them. I don't know how many franchises that are 30 years old have their latest one being the best one, the most popular one, the most sales or something like that. And so the fact that Mortal Kombat is still big so many years later is I think we're all very proud of that. Verzeiht es mir auf jeden Fall, wenn ihr meine Gameplay-Szenen gesehen habt, weil ich bin wirklich nicht gut und habe noch nicht mal eine Fatality bekommen. Aber ihr habt auch noch Gameplay von unserem Kameramann, der das sehr, sehr gut gemacht hat. Wenn euch das Spiel interessiert, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Es kommt beispielsweise jetzt am 19. September raus, wenn euch das interessiert. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und hinterlasst gerne ein Abo, um kein weiteres Video zu verpassen.